And viewers, let's talk in detail about the sexual assault case that is haunting Karnataka and the JDS. Trouble continues to intensify for Prajwal Revanna and his father H.D. Revanna over their alleged link to the sexual assault cases. H.D. Revanna was presented in the court by the special investigation team demanding 5-day custody. However, the court ordered 3-day police custody for Revanna, that is till May 8th. The special investigation team probing the case arrested JDS MLA after the court rejected his interim bail plea on May 5. Revanna on Sunday said his arrest in a kidnapping case was part of a political conspiracy and he has never seen anything like this in his 40 years of his political career. Listen in to the H.D. Revanna comment. Now, H.D. Revanna was held in connection with Mysuru kidnap case in which he is the accused number 1. The victim, who was allegedly kidnapped on April 29, was rescued at H.D. Revanna's aide's Rajashekhar's farmhouse in Mysuru on May 4, soon after the arrest. Meanwhile, a war of words has erupted between the Karnataka Congress and BJP. Congress denies any involvement in leaking the video and claims Prajwal will be located soon. The BJP, on the other hand, says those doing wrong will face consequences and crimes against women will not be tolerated. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ ನಾವು ಹೌದಪ್ಪ, ಏನೋ ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆಯ್ತು. ರಹಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆದ ಏನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು, ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ್ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವತಃ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದು ಅಂತ. ನೀವು ಏನು ಮೂಲ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? Blue corner notice has already been issued, so we will see. They will locate him wherever he is, and after that, the procedurally whatever required or necessary, SIT will do it to bring him here. When this gentleman left India, it was through it was the Congress government. It is the Congress government that is governing Karnataka. They did nothing to stop any of it, and now they are forced to act because there is public outreach. The word in Karnataka is that till a few months back, the Janata Dal were a part of the Congress alliance, and many of them also knew about this incident, but they did nothing on it. So right now, whatever the Congress is doing is just gimmicks to hoodwink the electorate. SIT बनाया है, अरेस्ट किया है, अभी कोर्ट में केस जाएगा. क्या कानूनी प्रकार करना है वो करना है. लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का इशू है, वो अभी केस किया है एंड आगे बढ़ाएंगे. आगे बढ़ाना है क्योंकि कोई महिला का ऊपर अत्याचार करेंगे उसको सहने वाले हम नहीं है. तारीख थी 8 दिसंबर 2023. देवराज गौड़ा ने आपको लिखित में पत्र देकर यह जानकारी दी थी या नहीं? भाजपा के कर्नाटक के अध्यक्ष को भी यह जानकारी दी गई, BY विजेंद्रा को, कि प्रज्वल रेवन्ना एक गंभीर मास रेप के मामले में लिप्त है. खबर है इस समय वो जर्मनी में है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री को निवेदन किया है कि आप जर्मनी की सरकार को तुरंत लिखें कि वो प्रज्वल रेवन्ना को, जिसपे मास रेपिस्ट, जघन्य बलात्कार के 1-2 नहीं 1000 महिलाओं के साथ अपराध के मामले दर्ज हैं. Look, frankly, every story that's coming out has been totally horrifying and shocking.
And understandably, women activists, not just in Karnataka but in many other states, have raised their voices saying that this is something which represents the worst kind of practices in our society that must be dealt with in an exemplary fashion. Condign punishment has to be given so that people are not tempted to behave like this ever again. To play politics with this is a joke, because the BJP's ally is what is involved in this. So for our point of view, the Congress party government is doing the right thing. The Chief Minister has written to the Prime Minister asking for the diplomatic passport of this young man to be withdrawn and for him to be brought back to the country to face justice. I think we strongly support that demand of the Chief Minister. On the other hand, viewers, news titans on Prajwal Revanna, police sources claim that he doesn't have an option to surrender right now, and the minute he will be traced, he will be arrested. Meanwhile, Union Minister Amit Shah, in an exclusive interview with Group Editor-in-Chief Navika Kumar, had reiterated that the centre has a clear stand on the given matter. Listen in once again. लेकिन आप वहां महिला रक्षा में खड़े हैं संदेश खाली में, और यहां कर्नाटक में जहां आप कल थे वहां आपके अलायंस पार्टनर के फैमिली मेंबर्स वो इन्वॉल्व हैं शोषण में। 2976 वीडियो की बात हो रही है जो प्रज्वल रेवन्ना की हैं। वो देश से भाग जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। देखिए, हमने इस पर हमारा स्टैंड असंदिग्ध रखा है, स्पष्ट स्टैंड है हमारा। कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, और कर्नाटक सरकार नहीं उठा सकती है तो छोड़ दे, हम उठाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। जब तक वोकलिगा वोटिंग नहीं हुआ, इन्होंने ये पूरी चीज को दबा कर रखा। जैसे ही वोकलिगा बिल का वोटिंग समाप्त हुआ, इसको बाहर लाए और तब तक भाग गए। मैं आपको बताता हूं, अगर उन्होंने समय पर कदम उठाए होते तो भाग भी नहीं पाते, अरेस्ट भी होते। लेकिन आपके अपने पार्टी के आदमी ने चिट्ठियां लिखी हैं कर्नाटक के स्टेट प्रेसिडेंट को। देखिए, एक बात समझ लीजिए, एक नॉन ऑफिशियल का चिट्ठी लिखना, इसकी तथ्य की जानकारी का कर्नाटक स्टेट प्रेसिडेंट के पास क्या एजेंसी है? एजेंसी किसके पास है? कर्नाटक में कांग्रेस के पास है। उनको जांच करनी थी, और एक कब का मालूम होगा? मैं तो स्पष्ट आरोप लगाता हूं, इन्होंने वोकल लीगा वोटिंग समाप्त होने तक इसको दबा कर रखा, क्योंकि डीके शिवकुमार स्वयं वोकल लीगा है। ಯಾರ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ವಾತಾವರಣ ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ನೀವು ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಬೂಟ್ಲೆ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರನ್ನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ನಿಂದಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಇಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕರೆ ಗಿನ್ನಿಸ್ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ನಂದು. ಎಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಅಂದಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿಬೇಕತ್ತಿತ್ತೇನೋ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಜ್ವಲ್.